Good morning, girls. So last week I have given the notes about what is e-procurement. Okay, I have not given the explanations. So today I am sending you the explanations. So what is procurement? Procurement of a particular organization or a company is just maintaining the purchasing of the different materials needed for that particular organization. Okay, so when they make purchase order for that particular company, what did they do? Okay, they select what type of product they need, how much they need, and what are the price they expect. Okay, and how they are going to pay the amount. So all these things they have to decide for purchasing any material from the suppliers. So all the actions required for this purpose is called procurement. Okay, and now we are going for e-procurement because everything is done through a computer or an internet, through internet. Okay, so everything is going to be done digitally. Okay, so in principle, e-procurement is the digital process of procurement. This means that paper order forms, catalogs, and paper price list are in needed. Okay, so all these are traditional methods. Normally when they don't use the digital that means computers. Okay, they do it in paper form. Okay, so all these things are not needed, and communications with the supplier is predominantly digital. Okay, so communicating with the supplier also through a digital. So through internet only we are going to communicate with the suppliers. அது மாதிரி ஸோ எப்படி நம்ம இதை கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் both the sides they have to agree and they will be using a software. So through the software the order and the product details and the what to say, the price they are expecting and the mode of payment will be sent to the suppliers. Okay, so the communication between the suppliers and the particular respective company will be done digitally. So when it comes to the e-procurement, companies rely on the software design to make their purchasing process more difficult. So all these depend on the software. So what kind of software and what will be the features of software, so depending on that only this e-procurement will be done. Okay, it is crucial for the e-procurement that the purchasing process is perfectly integrated. So what do you mean by integrated? Integrated means both the parties, so the suppliers and one who is ordering for the product, both the parties should be conveniently pleased with each other. Okay, so the system of both business would work together seamlessly. So both have to work seamlessly, uniformly. So what if I am satisfied, the other party also should be satisfied. So the company can then immediately see whether the supplier has the required item in the stock and whether the order has been received. Okay, so what the supplier we do, if the purchase order is placed, the supplier has to check whether the particular product is available. So request in the form of their requisition, that means, and the corresponding price and the number of quantity, everything is available, so that they have to check. So supplier has to check for the product what the person who is ordering. Okay, so purchase order place பண்றாங்களே, what they will do, so they have to receive their whatever they want from the suppliers. Okay, so both the parties now mostly rely on the third party for communication. Third party rely on the internet for communication purpose due to the need to keep data source. Some companies also prefer networking via their own extranet. So business partners can then access each other's intranet via VPN connections. For example, data is transmitted via secure IP tunnel. Okay, so this is they are going to use a particular software. So that software has to be the data has to be kept safely in that software. So because of that, each company has creating their own intranet, and through intranet they are going to communicate with the other company's intranet. So that is called extranet. They are going to access the intranet of the other company, that is called extranet. Okay, so for that they need a VPN connections, virtual
private network connections. Okay, and the data should be transferred securely to a tunnel. So whatever they are transferring between the two companies, that should not be revealed to the third party, so others should not know. So that should be kept securely. So because of that, they are keeping a IP tunnel. Okay, so next one, steps of e-procurement. So there are different steps uh, in using digital e-procurement, that is supply management, approval process, transaction tracking, payment, reporting. Okay, so all these are different steps of e-procurement. So a particular company is ordering for their products digitally from to the supplier. So before that, what are the things they should do? So traditionally, what are the actions that are carried out should be translated into a digital process. So supply management. So a large part of purchasing work consisting of obtaining and comparing suppliers. So when we are ordering for a product, what we will do, we will just we don't order the product, okay, as we think. So what we will do, we will first compare the prices of different suppliers, then only we will add. So e-procurement solutions can centralize this work, so you can maintain a clear overview. So this e-procurement software, what it will do, it will give the comparison. So these are the suppliers, and what these are the prices of the different suppliers, and what will the profit if we order for a particular supplier. Okay, so everything they'll give a map work. Okay, so then we can just look at the map work, and we can select the suppliers. So whichever the supplier that is profitable for us, those suppliers we can select. So that is supply management. Next one, approval process. In most companies, specific approval procedures are required before transactions can be executed. So normally in a company, when they are ordering for a particular product, what they will do, purchase order place பண்றதுக்கு முன்னாடி they will be asking permission of their higher authorities. Okay, suppose section head means section head will ask the permission from the AO, that is administrative officers. Then they have to get the order from the senior manager. So likewise, there will be a hierarchy through which they have to get the permission for the order. Okay, so in the e-procurement, there is no need of getting order. So what they will do, they'll go to each person and they wait for the signature of the particular person's, approval of the particular person. Whereas since they are using it as a software, so the software gives the rights. So from the lower level to higher level, so the lower level person has to give the permissions, then the order will be transferred to the higher level authority. Okay, so they will see it digitally and they will approve it. Okay, then it goes to the next higher authority. So no need of waiting for any persons for their approval. It is done digitally, and it is automatically transferred from one person to another person according to their authority level hierarchically. Okay, that is approval process. Third one is a transactions. Transaction is a actual process where we are taking. So just the purchase order is transferred to the supplier. Finally, the e-procurement system can also carry out the actual order. Data can be transferred in various ways. In some system, data can be forwarded directly via the internet or via VPN, the supplier's service. So it is digitally more complicated if information first has to be sent by the email to the supplier, but even this process can be sped up if both sides use the standard formats through which the data can be transferred easily. So what they are telling, the purchase order is sending digitally from one party to another party, one company to another company. So in that case, whatever data we are sending, that is to be received as it is in the supplier side. Okay, so what they will do, we both has to use the same software. If the softwares are not matches, then the data will not be correctly transferred. So the supplier and one who is ordering for the particular product, they both has to use the same software for transactions. Okay, so for that they have two types of automatic and manual procurement order. Okay, first one is automated procurement, second one is manual procurement. Automatic procurement, depending on the product required, e-procurement system can order goods automatically. This procedure is suitable for
articles that are necessary for productions. For example, the key factor here is that there are fixed supply contracts. Okay, some product they need it. Okay, so by all means, so those products, okay, will be automatically transferred to the suppliers. Okay, so suppliers, that is called automatic procurement. Manual procurement means e-procurement can also support individual procurements that are required at irregular intervals. Okay, so they are not tied to a particular supplier, or sometimes require more complex approval processes. So automatic procurement means the products they are needed. Okay, so essential products has to be ordered periodically, means every 2 months, every 3 months. Okay, they need it by all means. So those type of products will be the order of the particular products will be sent automatically and periodically. Okay, so without getting more permissions from the higher authority, because they know it, the particular product they have to order for it periodically. Okay, so they need it, it is essential for the productions. Whereas manual procurements, they have to decide whether they need it or not. Okay, so if they need it, then they will order for it. If they find that it is not a need, or it is not essential, they don't order for it. Okay, so two types of transactions. And the next step is tracking. Even after successful order placement, electronic procurement software can still be of use. If the procurement system is given real-time data from the supplier, it is possible to monitor the delivery. So this allows the order to be tracked from the manufacturer or the distributor to the ordering company. Okay, so the order has to be tracked. Okay, that means after placing the order, whether it is processed, what is the status of the particular order, whether it's sent to the supplier, and whether they have taken that order, accepted the order, they are processing it. So all this has to be monitored. So the monitoring is called tracking here. So it is always good if we monitor the status of the order. Next one is payment. So final processing can be handled via the electronic procurement system, provided that there is a link to the accounting software. Okay, so this software, the software we are using for e-procurement is for all the transactions. Okay, approval, ordering, okay, placing the order form. So for all that we have this e-procurement. So if the e-procurement software is connected to a accounting software, that means a mode of payment, so we need a separate server for accessing the financial status. That means like Google Pay or Paytm, so you can pay the amount through the internet. So whether that particular software has connection to that financial accounting software. Okay, both participants can be benefit from the online processing. On the supplier side, it is possible to make invoice via system. The invoices can also be transmitted directly via system and sent to the person responsible. However, electronic invoices must be signed with an approved electronic signature. So this feature must be integrated in the corresponding e-procurement system for payments to be valid. So it is better the financial accounting software has to be attached to the e-procurement software. At the same time, it has to also provide the facility for the supplier to generate their invoice. Okay, that invoice has to be signed electronically, so it should have a digital signature. At the same time, the purchasing company should have the security of paying it to that corresponding supplier. Okay, so next one is reporting. So reporting is a very essential thing. So whatever we are doing, it has to be documented properly. Okay, so what are the things we have ordered, what are the things we have received, how far we have used it, what are the mode of how many transactions we have made, how many transactions we have settled, that means we have paid for it and not paid for it. All these are very important. So when we are doing it with paper and pen, so you have to take down in every note, okay, and you have to correct it. So instead, when we are using a software, so the software generates and keeps track of the documents. For every actions, for every transaction, there is a document. So it is easy for us
to keep the report of that particular transactions. Okay, next one is different standards of the e-procurements. So there are necessary standards we need. Okay, for a e-procurement, okay, we need certain standards. So first standard is product identifications. So retailers have to introduce standard identification number. So when we are ordering for a particular product, okay, so we should know it is a standard product. For that, they should have some identification number. So identification number can be given by the EAN and UPC. These are the different, like ISO. These are the different organizations that gives the identification number. So this is an approved product and this is a standardized product. Okay, so depending upon this identification number, the purchasing company can select the standard product. Second one is classifications. So classification of the product. So we are searching for a particular product. We need not search for the product. Okay, instead of that, they can create a catalog. Okay, so in the catalog, they will divide the product according to their type or need. Okay, so they will divide the product. So we'll go to the particular sections and we'll search for the particular product. Instead of searching for the product all over, okay, we go to particular catalog, and from the catalog we go to the particular sections, then we can select our own product. So we have to classify it. Next one is format. To ensure that both business receives the information they needed, so it is necessary to use data formats that ideally can be handled by all parties without the need for conversions, okay, such as CSV, PreCat, ProDat and CXML. So all these software stands the conversions between the parties, suppliers and the purchaser. So whatever they send, it has to be converted, okay, global conversion. So converted and it's sent to the suppliers. So instead of that, it is better to avoid all these converting softwares. So there can be a direct transfer of data. Next one is transactions. To complete transactions, purchase order and send out deliveries as quickly as possible. It is good idea to use a uniform format for any transactions documents, okay, which can be then easily processed by the machines or the software. Okay, so these transactions, so what do you mean by this? Okay, the transactions, if a order is placed, that has to be processed within 1 month or 2 months. So it should not take a long time. So there should be a uniform format for this. Okay, so if order is placed, it will be processed within 2 months. Okay, so then it is good, it is easy for us to keep a record for that. So next one, business process. In addition to the individual transactions, it is possible to standardize business process mapping. So this allows multiple actions within a process to be triggered at once. Okay, so every time, so there may be different steps in ordering for a particular product and receiving the product. Okay, so every time we need not trigger each step. So first step has to be done, then you have to trigger it by manually. Instead of that, what we can do, so the process can be done automatically from first step to the last step. Okay, so that is business process. Okay, these are the standards. So if the procurement software should be, you have to check the standard of the e-procurement software. So if the particular procurement software has all these standards, then your e-procurement software is a good software. Okay, so to test your e-procurement software, all these standards are given. So next one, different types of systems. So there are different types of system depending on technical implement and commercial implement. So depending on the technical implement refers to the communication between the companies, that is between the buyer and the supplier, using uniform standard forms. This allows different software solutions to exchange informations. Okay, so technically, how both are going to follow the different standards. So the systems are distinguished primarily by how open they are. So how open they both are. So closed system means, okay, both parties will have the particular software, and whatever the information is transferred between the two parties, it is secured and it is tunneled and kept between only these two parties. Okay, so the closed system, suppliers and purchase are connected, so they are connected always. Okay,
Okay, so to do this, both sides must either use the same software or adopt the interfaces. The latter can sometimes be very complex, which is why the installation is only worthwhile it can be assumed that both sides communications with each other permanently and frequently. So there may be a constant connections between the supplier and the buyer. Okay, so whatever they send, so whatever they say, so do you have this particular product, then we should get a immediate reply yes. So whatever they ask for it, so they should have a constant connection, so the informations are transferred periodically and both side communications. Okay, so that is closed system. Semi open system means this system usually originate from the suppliers. So supplier what they will do, they will give these are the products we have and these are the prices. Okay, so it can be any buyers that can select the product. So there may not be a constant connection between the supplier. If this buyer selects a supplier, then they create a particular particular communication channel between the buyer and the purchaser. So they have the self-contained network and offer their customer access via the interface. So companies can either access the system via browser or the place order or adopt their own software to the suppliers interface. So ஃபர்ஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேரும் ஒரே டைப் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரே மெத்தடில் கம்யூனிகேட் பண்ணிப்பாங்க, எல்லாமே சிமிலராக இருக்கும். இங்கே அப்படி கிடையாது. சப்ளையர் ஒரு டைப் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ த பையர் வில் யூஸ் எனி ப்ரௌசர் ஆர் எனி அதர் சாஃப்ட்வேர் டு கம்யூனிகேட் வித் த சப்ளையர். ஓகே, ஸோ ஓப்பன் சிஸ்டம், இதன் ஓப்பன் சிஸ்டம் தேர் இஸ் நோ டைரக்ட் கனெக்ஷனே கிடையாது. சும்மா அந்த சப்ளையர் வந்து அவர்கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத அவர் டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பார். ஸோ whoever wants they can select. So they may use different, there won't be any, அதாவது கான்ஸ்டன்ட் சப்ளைஸ், கான்ஸ்டன்ட், அதாவது இவங்கெல்லாம் இவங்ககிட்ட தான் வாங்குவாங்க அப்படின்னு இல்லை. ஓகேவா? ஸோ த ஃப்ளோட்டிங் பையர்ஸ் வேணும்னா அவங்ககிட்ட வாங்கிக்குவாங்க, இல்லைனா வேறு ஒரு சப்ளையர்கிட்ட வாங்கிப்பாங்க. ஸோ there won't be any constant connections between the supplier and the buyer. So these three, closed system, semi-open system, open system, these three are the technical implement, okay, implement of a e-procurement software. Whereas commercial implement அப்படின்னு பார்த்தோம்னா sell side and buy side. ஸோ செல்லர் சைடு என்னெல்லாம் இருக்கணும், பையர் சைடு என்னெல்லாம் இருக்கணும். ஸோ அதை மட்டும் பார்க்குறது வந்து கமர்ஷியல் இம்ப்ளிமெண்ட். இன் திஸ் மெத்தட் த வெண்டர் ஸ்பெசிஃபைஸ் ஹவு த ரெசிபியன்ஸ் ஆர் டு பிளேஸ் ஆர்டர். ஸோ த செல்லர் வில் டிசைட் எவ்ரிதிங். ஸோ திஸ் இஸ் த திங், ஹவு யூ ஹவ் டு பிளேஸ் தி ஆர்டர், how we will process, everything will be decided by the seller. Okay, so it is vendor specific. However, since it is the interest of the provider to generate as much turnover as possible, naturally it is in the interest of the vendor to guarantee buyer or easy process. So seller side அவங்களே எல்லாமே டிசைட் பண்ணுவாங்க. Okay, so sell side systems are often comparable to the web shop. So web shopனா இப்போ ஏதாவது எந்த இப்போ வெப் ஷாப்பிங்லாம் நீங்கள் போனீங்க, ஆன்லைன் ஷாப்பிங்னா போனீங்கன்னா என்ன இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும், கேட்லாக் இருக்கும். ஸோ நீ அதை செலக்ட் பண்ணிப்பேன். ஸோ உன்னோட இன்டராக்ஷன்ஸ் அங்கே எதுவுமே இல்லை, செலக்ட் பண்ணி பே பண்ணுறது. ஸோ அதுதான் வந்து செல் சைடு. இதே பை சைடு அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா, இஃப் த கம்பெனி ஹவ்ஸ் இனஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆர் டிமாண்ட், ஸோ பை சைடு என்ன பண்ணுவாங்க, எங்களுக்கு இதுதான் வேணும் அப்படின்னு அவங்க ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க ஆர்டரை பார்த்துட்டு சப்ளைஸ் வந்து நான் இதை ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் சப்ளைஸ் வருது. சரியா? ஸோ செல்லரே எல்லாமே டிசைட் பண்ணுறது வந்து அது செல் சைடு. ஸோ பையர் வந்து அவங்களுக்கு என்ன வேணுன்றதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதை பேஸ் பண்ணி சப்ளையர்ஸ் வந்து அவங்கள தேடி வருவாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் பை சைட். ஓகே, ஸோ தீஸ் டூ ஆர் கமர்ஷியல் இம்ப்ளிமெண்ட் அண்ட் த மார்க்கெட் பிளேஸ். ஸோ மார்க்கெட் பிளேஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். ஸோ மார்க்கெட் பிளேஸ்னால் என்னென்ன, ஹவு தே எக்ஸிபிட் தேர் ப்ராடக்ட். ஓகே, என்ன மாதிரி எக்ஸிபிட் பண்ண போகிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ நிறைய பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா, பிளாக் அண்ட் வெப்சைட்ஸ், வெப் ஷாப்ஸ். ஸோ தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் அட்வர்டைஸிங் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட். ஸோ எப்படி அட்வர்டைஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் நம்ம, மார்க்கெட் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ மார்க்கெட் பிளேஸ் இஸ் ப்ரொவைடட் பை த தேர்ட் பார்ட்டி. ஸோ இந்த கமர்ஷியலில் வந்து மார்க்கெட் பிளேஸ் வில் பி ப்ரொவைடட் பை த தேர்ட் பார்ட்டி. ஸோ சப்ளைஸ் இருப்பாங்க. ஸோ இவங்க 2 பேரையும் கனெக்ட் பண்ணுறது தேர்ட் பார்ட்டி. அந்த தேர்ட் பார்ட்டி தான் என்ன பண்ணுது, அந்த ப்ராடக்ட் வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணுது. ஸோ தே கிரியேட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட். ஸோ த advertisement is done by the third party, that is called marketplace. ஓகேவா?
So advantages of the e-procurement over traditional method. So e-procurement use பண்றனால what are the advantages we are going to get? Okay, so first advantage is automation. So ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னென்னலாம் நடக்கணுமோ அது சாஃப்ட்வேர்ன்றதுனால ஒரு ஸ்டெப் முடிச்சோன்னா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக போகுது. தேர் ஒன்ட் பி எனி பர்சனலாக மேனுவலாக ஒரு பர்சன் அந்த ஃபைலை தூக்கிட்டு கொண்டு போய் அடுத்த செக்ஷனில் வைக்கணும், அந்த அவங்ககிட்ட வாங்கிட்டு அடுத்த செக்ஷன் போகணும், அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. ஸோ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டைம். ஸோ the time of processing a particular transaction is very fast. Then distribution of rights. ஸோ ஒருத்தரோட சிக்னேச்சருக்காக ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஸோ இது வந்து அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆர்டர் அந்த அப்ரூவல் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கிறனால ஸோ the rights are distributed. Okay, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு காஸ்ட். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ராசஸ். ஸோ இப்போ வந்து பேப்பர் அண்ட் பென் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நோட் இருக்கணும், மெயின்டைன் பண்ணணும், ஓகேவா, டைம் கன்சியூமிங், ஓகே, அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது. ஆனால் இங்கே அதுவுமே கிடையாது, ஓகேவா. ஸோ சாஃப்ட்வேருக்கு என்ன காஸ்ட் ஆகுதோ அதுதான். இஃப் த சாஃப்ட்வேர் இஸ் காஸ்ட்லி சாஃப்ட்வேர் தென் யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட். அதர்வைஸ் இஃப் இட் இஸ் அன் மீடியம் சாஃப்ட்வேர், மீடியம் அதாவது நார்மல் ரேட்டில் இருக்கிற மாதிரி சாஃப்ட்வேர் இருந்ததுன்னா ஸோ யூ நீட் நாட் பே, ஓகேவா. ஸோ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஆர் ஆஃபன் காஸ்ட்லி. Printing and paper cost alone cost a lot of money and are not good for the environment. The installation of e-procurement system is also expensive, but in the long term it pays off purchase and integrated digital solution. ஸோ இது வந்து கஷ்டம் தான், பிகினிங்கில் சாஃப்ட்வேர் வாங்கணும், அதுக்கு தகுந்த டெக்னிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் வாங்கணும்னு. ஆனால் ஒன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ அதை வந்து நீ ரொம்ப நாளைக்கு யூஸ் பண்ணலாம். தென் யூ வில் ஃபேஸ் த பெனிஃபிஷியல், அதோட பெனிஃபிட்ஸை நீ ஃபேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம வந்து சாதாரண ட்ரெடிஷ்னல் இப்போ நோட்டு மாற்றி நோட்டு வாங்கிக்கிட்டே இருக்கணும், சரியா. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மெயின்டைன் பண்ணுறது, அந்த ப்ராசஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் அப்படின்றாங்க. தென் குவாலிட்டி, இன்க்ரீஸிங் லெவல்ஸ், flexibility. So e-procurement often comparisons and research is much easier to carry out. ஸோ எப்பயுமே இந்த ஒரே சப்ளையர் அவங்க பெனிஃபிட் பண்ண நம்புறது கிடையாது. ஸோ எப்பயுமே கம்பேரிசன் சாஃப்ட்வேருக்கு வந்து என்ன பண்ணுது, இட் கம்பேர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் சப்ளையர்ஸ். அதனால நமக்கு எது பெஸ்ட்டோ அதை என்ன பண்ணலாம், செலக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஓகேவா. Quality, increasing levels in electronic procurements are primarily related to the quality of the product information. Since all information is transmitted electronically, e-procurement reduces the number of data entry errors. So இப்போ வந்து பென் அண்ட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல ஒன்று என்டர் பண்ணியிருப்போம், இன்னொரு இடத்துல அது மாதிரி என்டர் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எரர்ஸ் இருக்குது, மேனுவல் எரர்ஸ் இருக்குது, ஹியூமன் மேக் எரர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே எரர்ஸ் இருக்காது இதில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் this means every buyer can display exactly there the data is important. So அந்த இதுவா இல்லையா, இது தப்பா, இது கரெக்டாக, இந்த நம்பர் இங்கே இருக்குது, இந்த நம்பர் இந்த இன்னொரு இடத்துல வேறு நம்பர் இருக்குது, இந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமே வராது. ஸோ வாட் எவர் இஸ் டன் ஒன்ஸ், ஸோ வாட் எவர் யூ மென்ஷன் ஒன்ஸ் வில் பி கேரிட் அவுட் த்ரூ அவுட் த ப்ராசஸ். ஸோ தட் இஸ் குவாலிட்டி. ஓகே, next one, security aspects of the electronic procurement. Okay, what are the security we face? Data security, reliable transmission, binding data. ஸோ டேட்டா செக்யூரிட்டி, ஸோ க்ளோஸ் சிஸ்டமாக இருந்ததுன்னா அது ரெண்டு கம்பெனிக்கு நடுவில் தான், அந்த ரெண்டு பார்ட்டிஸ்க்கு நடுவில் மட்டும்தான் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும். ஸோ யுவர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆர் கெப்ட் செக்யூரிட்லி, ஸோ cannot be read or accessed by the third parties. ஓகே, VPN கனெக்ஷன்ஸ், virtual private network யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த ரெண்டு பார்ட்டிஸ்குள்ளே தான் நடக்கும். ஸோ reliable transmissions, it also important that all information reaches the business partners without missing any detail. ஸோ என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம அனுப்புகிறோமோ அது ப்ராப்பராக போய் அங்கே ரீச் ஆகுது. இப்போ மேனுவலாக பண்ணோன்னா வில் சே இட் ஓவர் த ஃபோன், இல்லைனா போஸ்டரில் போகும், இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் மீன்ஸ் இருக்குது. ஆனால் அதில் வந்து ஏதாவது ஒன்று லாஸ்ட் ஆகலாம், சொல்கிறப்ப ஏதாவது தப்பாக சொல்லலாம். ஸோ இங்கே வந்து எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்காக நடக்கிறதுனால ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ரீச்சஸ் கரெக்ட்லி. ஸோ பைண்டிங் டேட்டா இன் e-procurement, the program transfer contracts and other legibly binding documents. Okay, so the documents are kept clearly. So appropriate measures are needed to ensure that both sides can be sure that commitments are being kept. Okay, so the documents are known to both the parties, so they know each other. Okay, what are the things they have ordered and what are the things they have supplied. So there is no controversy between both the parties. So for example, passport may be suffice to provide a binding confirmations. In other cases, the legally binding digital signature will be required. Okay va. So அதே மாதிரி செக்யூர்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருந்ததா கண்டிப்பாக அது கன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸ் வேணும் அண்ட் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் வேணும் அப்படின்றாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ். ஸோ செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்ட்னு சொன்னால் இட் இஸ் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் e-procurement. Okay, so now we have studied what is e-procurement,
different steps in e-procurement and different types of e-procurement, different types வந்து technical implementations, commercial implementations இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கணும்னு பார்த்தோம். ஓகேவா? ஸோ அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் e-procurement பார்த்தோம் அண்ட் செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் e-procurement பார்த்தோம். ஓகேவா? ஸோ நவ் ஒன்ஸ் அகெயின் யூ கோ த்ரூ இட். இன் ஈவினிங் ஐ வில் ஆஸ்க் யூ கொஷின் சின்ஸ் யூ ஹாவ் ரிட்டர்ன் இட் ஆல்ரெடி த நோட்ஸ். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? Thank you girls.